Hello guys, welcome to my vlog. I just heard Basta mo paano ka ng haircut? I just got my haircut. got my haircut. Is that your first haircut? Yeah, Really? yeah, Since birth? yeah. And that is the haircut, right? That's the haircut. Paano hinahanap ko? Thank you ka daw sa the makeover place. Thank you, the makeover place. Oh. For my mom. How's the experience? Feeling good. Feeling good. Feeling good. Where's Tito Bonnet? Are you scared of the woman? No, No. How about the other woman? no, You're not scared? Why? because I'm brave. You like your new haircut? Yeah. siguro natin na lang. Tag na lang sila dun sa Meron naman tayo. You look 2 months older. Pero dun sa page ko, yun sa page ni Amden. 2 months older. Yeah. 2 months older. Baka 2 months younger. Ginagawa nila. I'm Just got my haircut. Gaan. Santia? yeah, my haircut is look like Santia. Oo nga. nga. Ngayon ko Sino lang sa tiya? naisip. Yung nasa tapat nila Tita Alice, na may teacher na nanay. Medyo kulat lang yung sa bata. I look like Santia. Sila mga sa bahay. I'm a Nandiyan na siya, nakita ko jacket niya. Nakaliko na siya. in Padampa. May nagawa to nila. Hello guys. Bakit nga? I'm looking like Santia. Check out tayo ulit. Santia! Pagbalik namin ni Bunel doon, pupunta kami ni Bunel doon eh. Sabay na kayo. Santia, Check up na kayo pareho ulit. I'm look like you. Ay, nagpa-check up na ba si Bunal doon? Hindi pa. Punta kasi kami hapon eh.